Angel investment is obviously an important part of a startup's growth and getting it. But it's important to understand the pros and cons of getting angel investments because it comes at a cost. আপনার তো equity দিয়ে দিতে হচ্ছে একজন ইনভেস্টরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য। এই জন্য আমি অনেক সময় সাজেস্ট করি যে যারা স্টার্টআপ ফাউন্ডার এবং যারা চৌকস তাদের একটু চোখ কান খোলা রাখা উচিত টু সর্ট অফ আইডেন্টিফাই ফ্রি মানি। ফ্রি মানি বলতে আমি চাচ্ছি যে যেই ক্যাপিটালের বিনিময়ে you don't have to give up anything. This might sound too good to be true, but it's not impossible to get it from local sources or mostly from foreign sources if you ask me. So local sources বলতে আমরা জানি যে ICT মিনিস্ট্রি অনেক ফান্ডস আছে যেটা earmarked for startups for great initiatives. So I highly encourage a few young startup founders out there to tap into these funds to sort of, and a lot of you are already doing this. It's important to make these connections with the ICT ministry, with people who work in the ICT ministry, and sort of figure out how you can partner with the right people to access these funds. So ওটা একটা source of fund হতে পারে because that's a grant and it's essential to understand যে আপনি গ্র্যান্ড পে যেভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন it's the same as the way you would have expanded if you had angel investment, except of course angel investment পেলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি তার যে angel investor ঢুকছে আপনার প্রতিষ্ঠানে তার থেকে আপনি টেকনিক্যাল এক্সপার্টিসও পাচ্ছেন। গ্র্যান্টের সাথে তো আসছে না usually, but of course grant is cheaper in the sense that you're not having to give anything up grant পাওয়ার জন্য। On top of this, I would highly encourage you as startup founders or aspiring startup founders to look for grants all over the world. এখানে কিছু ব্যাপার আছে। আপনারা যদি দেখেন যে আমাদের যে এনজিও কমিউনিটি, উই হ্যাভ আ ভেরি লার্জ এনজিও কমিউনিটি ইন বাংলাদেশ। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন বা জানেন না যে তারা কীভাবে ফাংশন করে। আমি যদি এনজিও কমিউনিটির হিস্ট্রি বলি, আমাদের দেশে যারা এনজিও আছেন রেজিস্টার্ড উইথ দ্য এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, তারা কিন্তু ফাংশন করেন মোস্টলি বাই মিনস অফ ফরেন গ্র্যান্টস। সো বড় বড় ফাউন্ডেশন আছে পৃথিবীতে। আপনারা হয়তো বিল গেটসের নাম শুনেছেন। দের ইজ সামথিং কল দ্য বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। আপনারা অনেক ফর প্রফিট কোম্পানিজ চিনবেন বাংলাদেশে যাদের অপারেশন আছে। ধরেন দৈনন্দিন আমরা যাদের দ্রব্য বা সেবা ব্যবহার করি বা দ্রব্যর কথা যদি বলি, পেপসি কোক, পেপসি ফাউন্ডেশন আছে, আইকিয়া ফাউন্ডেশন আছে, এভাবে অনেক ফাউন্ডেশন আছে। দিজ আর নন প্রফিট ইনস্টিটিউশনস যারা বাংলাদেশের মতো দেশে বিভিন্ন উদ্যোগে বড় বড় ফান্ড ইয়ারমার্ক করে রাখে। এবং এটা আসলে একজন উদ্যোক্তার জন্য এত সহজ নয় ফান্ডগুলো অ্যাক্সেস করা। বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ ফাউন্ডেশন, ইফ ইউ হ্যাভ আ ট্রাস্ট, ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান এনজিও, ফর এক্সাম্পল এনজিও লাইসেন্স হয়তো বের করে একটু কষ্টকর ফর লট অফ ফাউন্ডার্স, বাট সোসাইটিজ অ্যাক্টের আন্ডারে কিন্তু এটা রেজিস্টার করে প্রতিষ্ঠান করা খুব একটা ডিফিকাল্ট না। অ্যান্ড দেন ইউ বিকাম এলিজিবল ফর ফরেন ফান্ডস। The question then can arise, how do you access these foreign funds? So I'll give you an example. So I know people who spend a lot of their days in tracking something called a call for proposal. So আপনি যদি গুগল করে দেখেন কল ফর প্রপোজাল কমা বাংলাদেশ কমা এরপর একটা সাবজেক্ট বা একটা এরিয়া দিলেন, ফর ইনস্ট্যান্স লেটস সে হেলথ, আপনারা দেখবেন যে হেলথ সেক্টরে কোন কোন ডোনাররা বিদেশে বসে বাংলাদেশের মতো দেশে ফান্ড দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন এই ফান্ডগুলোর অবভিয়াসলি পেতে হলে কম্পিটিশন থাকে, অ্যান্ড a lot of NGOs apply, a lot of societies or companies registered or organizations registered under the Societies Act apply, বাট প্রতিযোগিতা থাকবেই। অ্যান্ড অফকোর্স আমি মোটামুটি কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে আপনাদের যদি এভাবে একটা প্র্যাকটিস হয় আর স্কিল বিল্ড আপ হয় প্রপোজাল লিখায়, একটা সময় দেখবেন যে 10টা প্রপোজাল লিখলে হয়তো একটা ফান্ড পাবেন। অ্যান্ড দিস ফান্ডস ক্যান বি কোয়াইট লার্জ, দে ক্যান বি এনিথিং ফ্রম few $100,000 to sometimes more. So I highly encourage startup founders to consider that option of raising funds.